Assalamu alaikum. Good morning, everyone, and welcome to Imon's online class. Dear student, hopefully you are fine and doing well. However, today I'm going to start a very new topic. The name of the topic is how to recognize sentence connectors. And let me introduce with you, I'm Ibrahim Khalilullah Imon, English teacher, Halishar Cantonment Public School College. So, dear student, let's get started with our today's very nice topic. Today's topic, connectors. And it's mostly confusing for the students of SSC, HSC. So that's why today I'm going to discuss about these connectors. So the learning outcomes. After learning these connectors, students will be able to get the idea of sentence connectors. You will be able to learn many more connectors with examples. You'll be able to use the connectors in different sentences. Students will be able to link the parts of the sentences by using them. Finally, you'll be able to do the best score in the examinations. So let's start with the detail of connectors. So dear student, what connector is? So that come to the definition. So প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা আজকে খুব সুন্দর একটা টপিক পড়তে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে কানেক্টরস। চলো তাহলে আমরা আগে জেনে নিই কানেক্টরস কাকে বলে বা কানেক্টরস এর সংজ্ঞাটা কি। Conjunctions or connectors describe the relationship between two statements. That means connectors এর অপর নাম হচ্ছে conjunction. এই conjunction বা connectors বর্ণনা করে the relationship between two statements. That means দুটো statement উক্তির মাঝে যে সম্পর্ক সেটাই বর্ণনা করে। Conjunctions grammatically join two clauses. সাধারণত এই conjunction দুটো ক্লজকে যুক্ত করে থাকে। সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে পারে বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে পারে। So that যাতে it reads as one sentence, যাতে এটা একটা সেন্টেন্সের মতো দেখায়। Connectors are used between two separate sentences. That means connector সাধারণত ব্যবহৃত হয় দুটো আলাদা বাক্যের মাঝে ওই বাক্যগুলোকে যুক্ত করার জন্য। আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি। So let's come with another definition. In grammar, a conjunction is a part of a speech that connects words, phrases, or clauses that are called the conjuncts or the conjunctions. প্রিয় শিক্ষার্থী, গ্রামারের ভাষায় কনজাংশন হচ্ছে পার্সিসের এমন একটা অংশ, একটা পার্ট যেটি শব্দগুলোকে যুক্ত করে অথবা শব্দগুচ্ছকে যুক্ত করে অথবা বাক্যাংশকে যুক্ত করে, আর যেটাকে বলা হয় কনজাংশনের কনজাংস। That means connector বলতে পারি। The other term, discourse markers, is mostly used for conjunctions joining sentence. সেন্টেন্সকে যুক্ত করার জন্য মোস্টলি যে কনজাংশন গুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে আমরা ডিসকোর্স মার্কার্স হিসেবেও আখ্যায়িত করতে পারি। So dear student, hopefully you have enjoyed, you have understood very easily. Okay, let's come with the next other name of connectors. Connectors এর আরো বেশ কিছু নাম আছে যা আমরা এখন জেনে নিব। The name of the connectors are conjunctions, we can say connectors, or the other name of it,
connectives, or as it links two words, two phrases, so that's why it calls linkers, or we may say linking words, and we can term in other way, that is discuss markers. So প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এখানে 6টা নাম পেয়েছি কানেক্টরস এর। 6টার যে কোনো একটা একই, সবগুলোই একই, যে কোনো একভাবে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি বা বলতে পারি। So let's come types of connectors. Connectors এর প্রকার বা ধরন, বিভিন্ন ধরনের connectors আছে, আমরা একটু ডিটেইল যাই। Okay, the first one, sequential connectors. যেসব connectors বা যেসব conjunction ধারাবাহিকতা বা ক্রম বর্ণনা করার জন্যই ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে sequential connectors বা ধারাবাহিক connectors বলা হয়। So these are the connectors. The word first, firstly, at first, in the first place, at the beginning, in the beginning, at the outset, initially, primarily, second, secondly, third, thirdly, fourth, fourthly, in between, in the middle of, in mid of, in the end, at the end, last, lastly, at last, finally, next, then, after this or after that, and lastly, afterwards. So প্রিয় শিক্ষার্থী, এই হচ্ছে sequential connectors. আমরা খুব চেষ্টা করবো এগুলো মুখস্থ করে নেওয়ার জন্য। যদি আমরা এসব মুখস্থ করে রাখতে পারি, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে যে কোথাও এই connectors গুলো নির্দ্বিধায় খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবো। Okay, let's come with the example so that you can be clear with this using connectors. প্রিয় শিক্ষার্থী, উদাহরণটা দেখে নিই। Example, I'll be very busy today. At first, I have to go to the bank to draw some money. Then I'll pay the school fees. After that, I need to go to the market to buy some apples. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই বাক্যটা পড়ে মনে হলো এখানে আমার আজকের ব্যস্ততার কথা বলা হয়েছে। প্রথমেই at first, প্রথমেই আমাকে ব্যাংকে যেতে হবে টাকা তোলার জন্য, দেন তারপরে স্কুল ফি দিতে হবে, দিব, দেন আফটার দ্যাট, এবং তারপর আমাকে মার্কেটে গিয়ে কিছু আপেল কিনতে হবে বা কেনা প্রয়োজন। তাহলে আমরা এটা দ্বারা বুঝতে পারছি একজন ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির ধারাবাহিক বর্ণনা দিচ্ছে, যে প্রথম সে কি করবে, তারপর কি করবে, দেন এরপর কি করবে। এই ধরনের ধারাবাহিক বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণত এই কানেক্টরস গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। So let's come with this another connectors, that is additive connectors, or we can say thought extender. That means প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা টপিক দিয়ে বুঝতে পারছি বা টার্ম দিয়ে বুঝতে পারছি। অ্যাডিটিভ মানে হচ্ছে কোনো তথ্যকে সংযুক্ত করা, অথবা থট এক্সটেন্ডার মানে হচ্ছে চিন্তা মগ্নতা বা আমাদের কথাবার্তা, চিন্তাকে আর একটু প্রসারিত করা। দ্যাট মিনস যে সকল কানেক্টরস আমাদের তথ্য সংযুক্ত করে বা চিন্তা মগ্নতা বা চিন্তাকে বাড়িয়ে দেয়, তাকেই থট এক্সটেন্ডার অথবা অ্যাডিটিভ কানেক্টরস বলে। চলো তাহলে দেখে নিই। The first one, and, as well as, besides, both dot dot and, not only dot dot but also, furthermore, moreover, worse more, in addition to, likewise, else, by the way, by the by, anyway. চলো তাহলে এক্সাম্পল দেখে বিষয়টা ক্লিয়ার করে নেই। I'm very happy with the new employee. He's not only clever but also efficient. তার মানে আমি নতুন একজন চাকরিজীবী নিয়ে অনেক খুশি। সে শুধু চালাকি না, দক্ষ বটে। প্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে
নট অনলি বাট অলসো মানে হচ্ছে এটা না ওটা ও, দ্যাট মিনস দুটোই বোঝাচ্ছে। তো বোঝার সুবিধার্থে আমরা মনে মনে এই জায়গায় নট অনলি বাট অলসোর পরিবর্তে অ্যান্ড দিয়ে আমরা মনে করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, হি ইজ ক্লেভার অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট। সে চালাক এবং দক্ষ। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বিষয়টা খুব সহজ হবে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট কনফিউজিং করে ফেলে, দ্যাটস ওয়াই নট অনলি বাট অলসো এর পরিবর্তে মনে মনে আমরা অ্যান্ড ধরে নিতে পারি। So let's come another example. Anyway, to make a long story short, I somehow managed to reach home on the day before it. যাই হোক বা তারপরে, to make a long story short, আমি বড় গল্পকে ছোট করার জন্য যে কোনোভাবেই আমি ঈদের আগের দিন বাড়ি পৌঁছানোর জন্য পৌঁছাতে ব্যবস্থা করি। So now come with another types. There is contrastive or thought reversal. So there is called contrastive connectors. যে শিক্ষার্থী আমরা টার্ম দিয়ে বুঝতে পারছি, contrastive means বিপরীত। That means যে সকল কানেক্টরস দ্বারা বৈপরীত্য বা বিপরীত কোনো কথাবার্তা থাকে, বিপরীত কোনো তথ্য থাকে, বা থট রিভার্সাল বা চিন্তার বিপরীত কিছু উল্লেখ থাকে, সেটাই হচ্ছে কন্ট্রাস্টিভ কানেক্টরস। চলো তাহলে দেখে নিই কন্ট্রাস্টিভ কানেক্টরস গুলো কি। However, on the other hand, on the contrary, in contrast, other ways, yet, but, despite, in spite of, though, although, whereas, nonetheless, nevertheless, even though, still, till now, instead of, in lieu of, rather, anyway, anyhow, in any case, after all the same. প্রিয় শিক্ষার্থী, এগুলোই হচ্ছে কন্ট্রাস্টিভ কানেক্টরস। চলো তাহলে আমরা উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার করি। The first example, I didn't tell him to go. আমি তাকে যেতে বলিনি। On the contrary, অপরদিকে, I tried to persuade him to stay. আমি তাকে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছি। So প্রিয় শিক্ষার্থী, একটা হচ্ছে আমি তাকে যেতে বলিনি, আর অপরদিকে হচ্ছে তাকে আমি অনুপ্রাণিত করেছি থাকার জন্য। দ্যাট মিনস একটার বিপরীত কথাবার্তা, বিপরীত তথ্য, তাই মাঝখানে কানেক্টরস হিসেবে কন্ট্রাস্টিভ কানেক্টর বসেছে, সেটা হচ্ছে on the contrary, অপরদিকে। So another example, he does not study at all. সে আদৌ ভালোভাবে পড়াশোনা করে না। Rather or instead, he kills his time. বরং সে কি করছে, সে তার সময়কে ধ্বংস করছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, সে পড়াশোনা করছে না, সেটা এক ধরনের কথাবার্তা, এবং সে তার সময়টাকে নষ্ট করছে, সেটা একটা কথাবার্তা। So that's why বিপরীত কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করে থাকি। Okay, so now come with another, the last one, additive connectors or connectors of consequence. প্রিয় শিক্ষার্থী, consequence মানে হচ্ছে আমরা জানি ফলাফল। So স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো ফলাফল প্রকাশার্থে এই ধরনের কানেক্টরস গুলো বসে থাকে। যে কোনো আউটকাম বা আউটপুট বা রেজাল্ট এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর এটাকে বলা হয় রিলেটিভ কানেক্টরস। চলো তাহলে দেখে নিই। The first one, as a result, therefore, thereby, so, so that, hence, thus, consequently, eventually, that's why. এইগুলোই হচ্ছে রিলেটিভ কানেক্টরস বা কানেক্টরস অফ কনসিকোয়েন্স। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা উদাহরণ দিয়ে আরো বিষয়টা ক্লিয়ার করি। এক্সাম্পল, the first example, they refused to pay the higher rent when an increase was announced. As a result, they were evicted from their house. প্রিয় শিক্ষার্থী, তারা কি করছে,
বেশি ভাড়া দিতে রিফিউজ করেছে, যেটা কি হয়েছিল, an increase was announced, যে বৃদ্ধিটা আগেই কি করা হয়েছিল, অ্যানাউন্স করা হয়েছিল, ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে তাদেরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সো হিয়ার আমরা এটাকে কজ এন্ড ইফেক্টও বলতে পারি। দ্যাট মিনস প্রথম বাক্যতে কজ বলেছে, দ্যাট মিনস এটা কারণ বর্ণনা করেছে, আর পরের বাক্যতে ইফেক্ট তার ফলাফল বর্ণনা করেছে। দ্যাটস ওয়াই ফলাফলের আগে আমরা রিলেটিভ কানেক্টরস গুলো অবশ্যই ইউজ করতে হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট। অথবা এই জায়গায় সো ইউজ করতে পারি, অথবা ডাজ ইউজ করতে পারি, অথবা কনসিকুয়েন্টলি ইউজ করতে পারি। আমরা এইভাবে যে কোনো একটি ইউজ করতে পারি। ওকে, নাও second example, they don't often use it over the weekend, so you can borrow it if you want to. তারা প্রায় উইকেন্ডে, পুরো উইকেন্ড জুড়ে এইটা ব্যবহার করে না, তাই you can borrow it if you want to, চাইলে তুমি এটা নিতে পারো, হাওলাত নিতে পারো, ধার নিতে পারো। সো প্রিয় শিক্ষার্থী, এই হচ্ছে আমাদের connectors, types of connectors. আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো কিছু connectors নিয়ে কথাবার্তা বলবো। So today this exercise for you, so please do the exercise at home. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা যে connectors গুলো পড়েছি সেগুলো ভালো করে পড়বো এবং connectors গুলো মুখস্থ করে রাখার চেষ্টা করব, then এই exercise আমরা বাসায় করব। So the exercise is, the foods that we eat can be divided into 6 kinds, dash what substance they contain and dash benefits they do to us. Fish, meat, peas, and milk provide us with protein, dash builds our body and helps us grow. Dash we do not take all these, we cannot grow well. Vitamins and minerals, mineral salts protect us from disease, dash keep us fit for work. প্রিয় শিক্ষার্থী, এই হচ্ছে তোমাদের জন্য এক্সারসাইজ। এটা বাসায় করে ফেলবে, করে নিজে একটু চেক করবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে আনসার গুলো কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, যদি আমরা অর্থর দিকে খেয়াল করি, অর্থ সহ বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করি, তাহলে তোমার কাছে কানেক্টরস গুলো খুব সহজ হয়ে যাবে। ওকে, সো লেটস কাম উইথ হোমওয়ার্ক। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের হোমওয়ার্কটা লিখে নাও। দ্য হোমওয়ার্ক ইজ, do the exercise of connectors from the board question of 2015. 2015 এর বোর্ড কোয়েশ্চেনের যে কানেক্টরস গুলো আছে ওগুলো সবগুলো হোমওয়ার্ক থাকবে, সেগুলো করে রাখবে। Dear student, hopefully you have enjoyed my class and you have understood all these things. If you don't understand anything, feel free to ask me through the comment box. So I'm really glad to see your comments on the comment box. Thank you very much for enjoying my class. Thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.